Welcome to Ramesh Study Songs English through Pictures Class 20. This is a letter A. Total there are 26 letters in English. 5 are the vowels, remaining 21 are the consonants. Here first letter is A. Here small a. These are letters A, B, C. These are etc. are letters. This is a word man. M-A-N man. This is 3-letter word. 3 letters make the word man. The man is writing a letter. He is writing on paper with a pen. He is writing on a paper with a pen తోటి ఒక లెటర్ రాస్తున్నాడు. This is the letter. అక్కడేమో 26 letters are there in English. So A is the first letter, B is the second letter, Z is the last letter. Here also this is a letter. It is Mr. Rao's writing. Mr. Rao will send the letter to Mr. Doe. Here is the letter ready for the post. Here is the stamp. ఇక్కడ ఒక లెటర్ ఉంది, మరి రెడీగా స్టాంప్ వేసి పోస్ట్ చేయడానికి. మిస్టర్ డోస్ నేమ్ అండ్ స్ట్రీట్ అండ్ టౌన్ ఆర్ ఆన్ ద లెటర్. మాస్ ఈజ్ షార్ట్ ఫామ్ మసాచ్యూసెట్స్. మరి మసాచ్యూసెట్స్కు ఎంఏఎస్ఎస్ మ్యాస్ ఈజ్ ద మ్యాస్ డాట్ ఇట్ ఈస్ ద షార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ మసాచ్యూసెట్స్. మిడిల్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్ మసాచ్యూసెట్స్. మా మిడిల్ ఫీల్డ్ అనేది మసాచ్యూసెట్స్లో ఉంది. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ దిస్ ఈజ్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెటర్. మిస్టర్ రౌస్ నేమ్ అండ్ ద టౌన్ వేర్ హీ ఈజ్ లివింగ్ ఆర్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెటర్. అతని నివాస స్థలం మరి వెనకాల రాయడం జరిగింది. మీ డాట్ ఈజ్ షార్ట్ ఫర్ మైనే. బార్ హార్బర్ ఈజ్ ఇన్ మైనే. మసాచ్యూసెట్స్ అండ్ మైనే ఆర్ 2 states of the United States of America. యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఆ 2 రాష్ట్రాలు. మిస్టర్ స్మిత్ ఈజ్ రైటింగ్ ఏ కార్డ్ టు మిస్ స్మిత్. హీ ఈజ్ ఇన్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో. ఆన్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఈజ్ ఏ పిక్చర్ ఆఫ్ ద హార్బర్. హియర్ ఈజ్ ద పిక్చర్. దిస్ ఈజ్ అ పిక్చర్ పోస్ట్ కార్డ్. రైట్ సైడ్ హియర్ ఈజ్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కార్డ్. మిస్టర్ స్మిత్ ఈజ్ పుట్టింగ్ మిసెస్ స్మిత్స్ నేమ్ ఆన్ ఇట్. He will put her street under the name. He will put her town under the street. Then he will put the state where her town is. Next చూసినట్టయితే now the card is ready for the post. మొత్తం మీద అన్ని రాయడం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు రెడీగా ఉంది. There is a stamp on the card. Mrs. Smith's name and street and town are on the right hand side of the card. Mrs. Smith's town is in New York State. మరి రైట్ సైడ్ చూసినట్టయితే మిస్టర్ స్మిత్ ఈజ్ టేకింగ్ ద కార్డ్ టు ద పోస్ట్ ఆఫీస్. అతను పోస్ట్ ఆఫీస్ తీసుకెళ్తూ ఉన్నాడు. ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. హీ ఈజ్ గోయింగ్ అప్ ద స్టెప్స్. హీ విల్ పుట్ ద కార్డ్ ఇన్ ద లెటర్ బాక్స్ ఆన్ ద వాల్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్. హీ ఈజ్ సెండింగ్ ద కార్డ్ టు మిసెస్ స్మిత్. మిసెస్ స్మిత్కు పంపిస్తున్నాడు. దిస్ మార్నింగ్ మిసెస్ స్మిత్ గోట్ ద కార్డ్ which Mr. Smith sent to her from San Francisco. She is reading it now. Now what is she doing? She is reading it now. She is reading. I had a good journey like this. She is reading. Next, reading and writing are parts of our education. మరి రీడింగ్ రైటింగ్ అనేది మన ఎడ్యుకేషన్లో భాగం. We get a great part of our education at school. These boys and girls are at school. The teacher is teaching them. Here the teacher is teaching them. Boys and girls are listening to the teacher. Next, Mrs. Smith is sending Jane and Tom to school. They will be at school before 9. They get good teaching at school. Next, right side చూసినట్టయితే at school Tom and Jane are learning. They were reading and now they are writing. మరి వాళ్ళు చదువుతున్నారు, రాస్తున్నారు. Tom is writing the word learning on the board. The teacher is teaching him the word learning. Now Tom and Jane are back from school. Jane is reading a story. It is 8:30. Tom is writing at the table. Tom's dog is at his feet. Mrs. Smith is reading the newspaper. మరి మిసెస్ స్మిత్ ఏమో న్యూస్ పేపర్ చదువుతుంది, పిల్లలేమో తమ వర్క్స్ చేసుకుంటున్నారు. Tom and Jane are getting a good education. మరి టామ్ జేన్ మరి మంచి ఎడ్యుకేషన్ పొందుతున్నారు. దే గెట్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్ ఎట్ స్కూల్ అండ్ దే గెట్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్ మదర్ అండ్ ఫాదర్. కొంత స్కూల్లో నేర్చుకుంటున్నారు, మరి ఇంటి దగ్గర కూడా నేర్చుకుంటున్నారు ఫాదర్ మదర్ నుండి. మిస్సెస్ స్మిత్ ఈజ్ టేకింగ్ ఏ లుక్ ఎట్ టామ్స్ వర్క్. ఇట్ ఈస్ గుడ్ వర్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ నౌ మిస్సెస్ స్మిత్ ఈజ్ writing a letter to Mr. Smith.
She sends love from Tom and Jane to them. She will send the letter to Mr. Smith. ఆమె మిస్టర్ స్మిత్కు పంపిస్తుంది అంటే విల్ ఈజ్ అ ఫ్యూచర్ టెన్స్. షీ విల్ సెండ్ ద లెటర్ టు మిస్టర్ స్మిత్. షీ హ్యాస్ ద లెటర్ ఇన్ హర్ హ్యాండ్. ఆమె చేతిలో ఏముంది ఇప్పుడు? లెటర్ ఉంది. షీ హ్యాస్ ద లెటర్ ఇన్ హర్ హ్యాండ్. నౌ షీఈస్ సెండింగ్ ద లెటర్. ఆమె పంపిస్తూ ఉంది. షీ సెండ్ ద లెటర్. ఆల్రెడీ అందులో వేసి సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. వాట్ ఆర్ దీస్? మరి దీస్ ఆర్ షూస్ ఆర్ దీస్ ఆర్ చెప్పల్స్. యూ కెన్ సే ఆన్సర్. వాట్ ఈజ్ దిస్ బాయ్ డూయింగ్? మరి ఈ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు? నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ దీస్? మరి వాట్ ఈజ్ ద మ్యాన్ డూయింగ్? మరి వాట్ ఈజ్ హీ డూయింగ్ ద మ్యాన్? వాట్ ఆర్ దీస్? వీ హ్యావ్ టు try to say the answer. What is the girl doing? What is this? What is the woman doing? These questions answers are on page 148 page lo untadi. Next on page 133, where did Mr. Smith get his ticket? Mari how much was the ticket? A ticket ధర ఎంత? ఇవన్నీ కూడా మనం ముందు క్లాస్లో నేర్చుకున్నాము. How long was the journey to Los Angeles? Did he go in an aeroplane? మరి did he go in an aeroplane? ఏరోప్లేన్లో వెళ్ళాడా? What did his friends say to him when they saw him? అతను చూడగానే ఫ్రెండ్స్ ఏమన్నారు? What did he say on the card which he sent to Mrs. Smith? What are Tom and Jane learning at school? What did Mrs. Smith send to Mr. Smith from Tom and Jane? Answers are on page number 148లో మీకు ఆన్సర్స్ అయితే ఉంటాయి వీటన్నిటికీ. This is a plate. The plate is round. This is an orange. The orange is also round. The face of the clock is round. The hands of the clock go round. Next, right side. This is the earth. What is this? This is the earth. The earth is round. Next, this is the moon. The moon is round. This is the sun. This is the sky. This is a cloud in the sky. This is the earth. The sun comes up in the east. The sun goes down in the west. It comes up every morning. The sun comes up every morning. It goes down every night. What is the time? It is 5:08 a.m. Next, the sun is coming up now at 5:08 a.m. Next, what is the time? It is 5:20 p.m. It is and evening. The sun is going down now at 5:20 p.m. So a.m. అంటే ఉదయం, మరి p.m. అంటే మనకు afternoon, evening time. Yesterday the sun came up at 5:07 a.m. and went down at 8:19 p.m. Today the sun come up at 5:06 a.m. and will go down at 8:20 p.m. Tomorrow it will come up at 5:05 a.m. and will go down at 8:21 p.m. Next, this is night. This is the earth. That is a star. This is morning. The sun is coming up. Here directions are there. Main directions: east, west, north, south. North, south, east, west are 4 directions. Total 4 main directions. There are 24 hours in one day. One day equal to 24 hours. 24 hours make one day. 2 and 2 make 4. 3 and 5 make 8. What do 5 and 6 make? Do they make 10 or 11 or 12? That is a question. The answer is 11. Okay. Say these numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. What number comes after 12? 13. That is answer. What comes after 13? 14. What comes after 14? 15. Like this. What numbers come after 15? After 16, after 17, after 18, after 19, after 20, it will come 21. So these are the questions and answers. 20, 21, 30 after 31, 40 after 41, 50 after 51, 60 after here 70 will come. 80 after 90 come, 90 after 100 come, 100 after 101 come, 1000 and a million. Million equal to 10 lakhs. Okay, here also some questions are there. What are these things? A bed, B bag, like this. We have to say all the pictures names in English. Answers are on page number 149 page lo meeku ivi untai. Next, what do 7 and 11 make? What do 20 and 40 make? What do 13 and 30 make? What do 200 and 3 and
304 make. Where does the sun come up and where does it go down? Already we have learnt about the sun, so we can say the answers easily. Does day come after night? Does night come after day? Here this is a letter. Where do we put Mr. Green's street and town and state on the letter? Next, Tom's work at school is learning. He is a learner. What is the teacher's work? These answers are on page number 149. Next, these are the only answers. ఆల్రెడీ మనం క్వశ్చన్స్ మనం చదువుకున్నాం. 140 నుంచి 141 పేజీలో ఉన్న క్వశ్చన్లకు ఇవి అన్ని ఆన్సర్స్. మరి వాట్ ఆర్ దీస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. దీస్ ఆర్ షూస్ అని, ఈజ్ పుట్టింగ్ హిజ్ షూస్ ఆన్ హిజ్ ఫీట్, అతను కాళ్ళకు వేసుకుంటున్నాడు. దీస్ ఆర్ ద ఆన్సర్స్. సో ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ ఆన్సర్స్. Here also answers to questions on pages 146 to 147. పేజ్ నెంబర్ 146లో కొన్ని బొమ్మల పేర్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎ బెడ్, ఎ బ్యాగ్, లైక్ దిస్. ఆ బొమ్మల యొక్క పేర్లు ఏంటేంటో ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ 147 పేజీలో కూడా క్వశ్చన్స్ ఉండే. ఆ క్వశ్చన్స్ యొక్క ఆన్సర్స్ ఇవి. దిస్ ఈజ్ టుడేస్ వీడియో. టుమారో వీ విల్ డిస్కస్ సమ్ మోర్ టాపిక్స్. ఓకే.